Si sigues viviendo así, estás perdiendo ecos de tu vida. Y ni siquiera te das dados cuenta no es el dinero lo que te está distrayendo, no es tu pasado. Ni siquiera son las personas que te rodean. Es algo mucho más silencioso, algo que haces todos los días. Sin cuestionarlo, y lo peor. Es que te enseñaron a hacerlo, nadie te dio esta verdad. Porque incomoda, porque duel, porque romp todo lo que creas sobre ti mismo. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender porque hay personas que avanzan en silencio, y otras que pasan ecos sintiéndose atrapadas, sin saber porque lo que estás a punto de escapar. Veil ms ecos de terapia. Hay una sensación que no puedes explicar. No estás en crisis, pero tampoco estás en paz, no estás fracasando. Pero sabes que podrías estar mucho mejor. Te levantas. Haces lo mismo, piensas lo mismo, y al final del día. Sientes que no avanzaste, y te dices, mañana cambio, pero mañana. Repites lo mismo. Y es ciclo. Lo peligroso es a costumbrart.porque. Cuando te acostumbras, dejas de cuestionar, y cuando dejas de cuestionar, empiezas a aceptar una vida que no quieres, pero lo que nadie te dice. Es que todo esto tiene una raíz mental invisible silenciosa, y está en tus hábitos, no los visibles. Los profundos. Los que nadie ve, pero que definen todo, dejam contar algo. Había una persona como tú, no era débil. Tampoco. Era ignorante. Sabía lo que tenía que hacer. Había leído libros. Visto videos, escuchado consejos, pero no cambiaba. ¿Por qué? Porque pensaba que el problema era externo. Que necesitaba más motivación, más dinero, más tiempo. Pero estaba equivocado. Un día entendió algo que le cambió la vida. Y que probablemente vía incomodar ahora mismo. No necesitas más información, necesitas menos excusas. Y ahí empezó todo porque el cambio real no empieza cuando sabes más. Empieza cuando haces diferente, pero aquí viene lo fuerte. Hey, hábitos que parecen normales, pero están distrayendo tu vida lentamente. Y el primero. Es uno de los mspeligrosos. Hagas esto. Culpar todo menos a ti. Es fácil. Es cómodo. El problema es mi familia. El problema es mi país. El problema es la suerte. Pierdes. Controy cuando pierdes control. Pierdes poder. Imagina a alguien que siempre encuentra una excusa. Nunca crece, nunca cambia, nunca avanza. Y lo peor. Es que cree que tiene razón, eso destruye tu mente. Porque te vuelve dependiente. Pero aquí. ¿Está el cambio? Acepta responsabilidad. Incluso cuando no es tu culpa, porque ahí recuperas el control. Y cuando tienes control, reaccionar emocionalmente todo. Te provocan. Reacción te. Eso es debilidad emocional, porque alguien más controla cómo te sientes. Y eso es peligroso. Imagine vivir así toda tu vida. Siendo maniado por cada situación externa. Eso. Te agota, te desgasta. Te destruye. Pero aquí está la clave. No controls el mundo, controla tu reacción. Porque ahí está tu poder real. Pero espera. Que vas bien, quieres que alguien confirme de valor. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente. Porque si nadie te valida, dudas de ti. Y eso mata decir. Gente fuerte. No necesita aplausos, trabaja en silencio, crece en silencio. Deja que los resultados hablen, pero aquí viene algo incómodo. Si necesitas que otros creen en ti, es porque tú no lo haces, y eso tienes que cambiarlo, pero lo peor no lo sabes. Nunca hagas esto. Evitar el dolor, quieres comodidad, evitas lo difícil, haz del esfuerzo, pero eso te está distrayendo, porque el crecimiento vive en lo incómodo. Cada vez que evitas algo difícil, te haces más débil. Cada vez que eliges lo fácil, te alejas de tu mejor versión, y lo más peligroso.
Ni siquiera lo notas, pero aquí está el cambio. Busca lo difícil, abraza el esfuerzo, porque aquí te transformas. Y ahora, attention. El siguiente hábito es silencioso. Y sientes que vas tarde, mira sus logros. Y dudas de los tuyos, pero estás viendo solo resultados. No el proceso. Y eso distorsiona tu mente te hace sentir insuficient. Aunque estés avanzando o destruye tu autoestima. Y te frena. Pero aquí está la verdad. No compites con nadie, compites. Contigo.mejor hoy, eso es to do, pero lo siguiente es en más profundo.nunca hagas esto. Pensar demasiado y actuar poco. Sabes que hacer, pero no lo haces. Dudas, postpones, y el tiempo pasa, eso crea frustración, ansiedad, culpa, porque sabes que podrías, pero no lo haces, y eso dual MSQ fracasar, pero aquí está la salida. Acción imperfecta. Siempre vence la perfección. Imaginaria. Muvit. Aunque no estés listo, porque nunca lo estarás. Pero aquí es donde tú se vuelve emisario, nunca hagas esto. Rodar de personas sin dirección. Tu entorno te moldea. Si estás rodeado, te vuelves promedio. Y ni siquiera lo notas. Pero lentamente. Te conviertes en ellos. Eso limita tu visión, tu ambición, tu crecimiento, pero aquí está el cambio. Elige mejor. Con quién pasas tu tiempo, porque tu futuro se parece a tu entorno, pero ahora viene uno de los más peligrosos. Nunca hagas esto, vivir sin propósito, despiertas, haces cosas, pero nunca se lina, porque necesitas dirección sin propósito. To do. Pesa más pero con propósito. To do tiene sentido, incluso el dolor. Y ahora, escucha esto. Nunca hagas esto. Rendirte mentalmente antes de intent arlo. Te dices no puedo. Antes de empezar. Te limitas, sin evidencia. Y eso. Define tu vida, porque lo que crees se convierte en tu realidad. Si crees que no puedes, no lo intentarás. Y si no lo intentas. Yeah. Perdiste. Pero aquí está el cambio. Deja de pensar como alguien débil. Y empieza a actuar como alguien fuerte. No lo sientes, porque la acción. Nunca hagas esto, es por motivación. La motivación es inestable y hoy la tienes. Mañana no si dependes de ella, fracasarás. La disciplina es lo que te salva. Hacer lo que tienes que hacer. Aunque no quieras, ahí está la diferencia. Y aquí es donde tu cambia. La buena noticia es que puedes salir de esto. No necesitas empezar perfecto, solo necesitas empezar consciente. Pequeños cambios, hechos todos los días. Transformen tu vida. No. Mañana. No cuando tengas ganas, ahora, por cada día que esperas. Es un día que no vuelve, y si sigues igual. Tu vida no va a cambiar, pero si aplicas esto, aunque si poco. Es para los más disciplinados, los que hacen lo que deben. Cuando nadie los ve. Los que siguen. Cuando otros se rinden, los que entienden. Que el cambio dual por quedarse igual. Dual ms. Así que ahora la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en automático? ¿O vas a despertar, porque es mensaje? No es para todos. Es para los que están listos. Si entiendes esto. Este canal es para ti, pero si solo lo escuchas, y no haces nada. Entonces tu seguirá igual, y en el fondo. Sabes que eso es lo que más miedo te da. Y es miedo no es al fracaso. Es a darte cuenta. De que puedes haber sido más, pero no lo intentaste, porque al final, lo que más pesa. No es lo que haces mal. Es lo que nunca hiciste. Y aquí es donde la mayoría se rompe. No por falta de talento. No por falta de oportunidades. Sino por algo mucho más silencioso. Falta de carácter. Porque puedes saber to do. Puedes entender to do, pero si no haces lo que tienes que hacer. Cuando tienes que hacerlo, nada cambia.
Why aquí vine? Algo que no te vie gastar. Tu problema no es la falta tiempo es la falta de prioridad, porque siempre hay tiempo para lo que realmente importa. Pero tú lo estás gastando en cosas que no te construyen. Why eso? Te está costando ecos que no vuelven, ecos que no puedes recuperar. Pero todavía hay algo peor. Te estás acostumbrando a posponer, a justificarte, a vivir por debajo de tu potencial. Why cuando eso pasa, yo no duel? Why cuando no duel? No cambias, por eso es momento. Es peligroso, porque estás escuchando esto. La puedes sentir motivación, pero si no haces nada después, se va a convertir en otro video ms, otro mensaje que entendiste. Pero no aplicaste. Why es patron? Es el que te tiene atrapado, entender. Pero no ejecutar, saber pero no actuar. Why eso? Es una de las formas más silenciosas de fracaso. Pero en estas a tiempo. Why aquí vine el giro? No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Eso es una mentira que te paraliza. Lo que necesitas es una decisión real. Una sola, pero firme. Decidir que no vas a negociar contigo mismo. Que cuando digas que vas a hacer algo, lo haces, sin excusas, sin negociación, por cada vez que te fallas, pierdes confianza en ti. Why sin confianza? Number. Hey crecimiento. Pero cada vez que cumples. Aunque si algo pequeño. Te reconstruyes. Why eso? Cambia to do. Empiezas a caminar diferente. A pensar diferente. A ver diferente. Why poco a poco? Te conviertes en alguien que respeta su palabra. Why eso? Vale ms que cualquier talento, pero aquí viene una verdad en ms profunda. La disciplina. No se siente bien al inicio. Se siente pesada, incómoda, molesta, porque estás rompiendo. Patrones que leves ecos repitiendo. Why te ment? Va intentar llevarte de vuelta a lo cómodo. Te va a decir. Empieza mañana. Hoy descansa. No es tan importante. Why si le haces caso, vuelves al mismo ciclo. Por eso. Necesitas algo más fuerte que la motivación. Necesitas identidad. No. Hacer disciplina, ser disciplina no intender cambiar. Convertir en alguien que no negocia. Por cuando cambias tu identidad. Todo lo demás se alinea. Por esto. Requiere algo que pocos están dispuestos a hacer. Sacrificio. Vas a tener. Que renunciar a cosas. Tiempo perdido. Personas que no sumen. Hábitos que te distraen. Why si? Duel. Para lo que ganas. Es mucho más grande. Control.clardad.respeto propio. Why eso? No tiene precio. Pero aquí es don la mayoría falla. Quieren resultados sin pagar el precio que en éxito. Sin incomodidad. Quieren cambiar. Sin dar. Lo viejo. No funciona. Porque no puedes construir una nueva vida. Con los mismos hábitos que te están distrayendo. Tienes que soltar. Aunque cueste. Aunque duela. Porque lo que estás soltando te está frenando. Why ahora piensa en esto como sería tu vida? Si realmente hicieras lo que sabes que tienes que hacer? No perfecto, pero constante. De atrás da, sin excusas. Eso. Lo cambia to do. Tu cuerpo cambia. Tu mente cambia. Tu entorno cambia. Pero saber to do. Tú cambias. Why es el punto. No se trata de tener más. Se trata de ser más fuerte, más enfocado, más disciplinado, por cuando te conviertes en esa persona. Los resultados llegan solos. Pero si sigues esperando, si sigues dudando, si sigues posponiendo, nada va a pasar. Why dentro de un año vas a estar en el mismo lugar con las mismas excusas? Why el mismo arrepentimiento? Why eso? Es lo que deberías temer. No el frcaso. No el rechazo. Sino cuidarse igual. Es la forma más segura de perder. Así que, ahora. To do. Se reduce a una decisión. No man ana. No disputes ahora. O sigues como estás.
O empiezas a cambiar, pero no puedes hacer ambas cosas. Y recuerda esto. Nadie viene a salvarte, nadie va a hacerlo por ti. La disciplina es una decisión solitaria, pero también es la más poderosa, por cuando la tomas, te conviertes en alguien imparable. Alguien que no depende de emociones. Ni de circunstancias. Ni de opinions, solo de su compromiso. Y eso te separa del resto. Así que si llegas hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti sabe que necesitas esto. Pero saber no es suficiente. Ahora tienes que demostrar lo en silencio, sin anunciarlo, sin buscar aprobación, solo hazlo. Al final, no importa lo que escuches hoy. Importa lo que hagas después. Y muy pocos van a hacerlo. La pregunta es: ¿vas a ser uno de ellos o no más que lo dejo pasar? Si este mensaje te incomoda, es porque lo necesitabas. Y si estás listo para más este canal, es para los que no buscan excusas. Buscan resultados. Pero no todos están preparados para eso. Solo unos pocos van a entenderlo de verdad. Y en menos van a aplicarlo. Ahí es donde se crea la diferencia. Ahí es donde se construye una vida distinta. Y ahí es donde empieza tu verdadera transformación.